hay una ley no escrita en la que sugiere que las injusticias, especialmente las que involucran fronteras y recursos, siempre encuentran el camino de vuelta hacia las. A lo largo de 177 años, la narrativa de los Estados Unidos ha descansado sobre un cimiento de conveniencia. En 1848 de la mitad del territorio de, mediante el infame Tratado de Guadalupe algo una vasta de 2.4 millones de cuadrados que lo que hoy conocemos como California, Texas, Arizona, Nuevo, Nevada, Utah y porciones de estados como Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. A menos de Washington, la cifra de 15 millones de pagada que apenas hay unos cuantos por cuadrado, no una compra, sino un despojo legalizado. Sin embargo, en un giro extraordinario y con profundas implicaciones globales, el equilibrio de poder en el Golfo se redefiniendo esta semana, y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha lanzado un decisivo a las principales corporaciones petroleras estadounidenses que operan en aguas mexicanas. La directriz es clara y innegociable. Las empresas como Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips tienen hasta marzo de 2025 para ajustar la totalidad de sus contratos y una estructura que reconozca la absoluta de sobre sus recursos naturales o Cesar sus operaciones y retirarse. Esto trasciende una simple y es una audaz de independencia. Y el hecho significativo es que los grandes medios corporativos han optado por silenciar, y es que Washington se encuentra en una de absoluta impotencia para revertir esta. La potencia que alguna vez con solo 300 soldados ahora debe observar sin poder intervenir, toma las riendas de un control que siempre es suyo, Gairoze del saqueo de los recursos mexicanos, una historia real que difiere de la oficial que se inicia en las soles, y el antecedente de esta lucha por la se remonta a 1938 cuando el presidente de la industria petrolera culminando con la DPMX fue un acto de sin precedentes en la respuesta de Estados Unidos fue una despiadada orquestera non boicot international al mexicano forzaron una del peso del 40% y no dudaron en amenazar con una militar si no indemnizaba a las compas estadounidenses. La final se en 24 millones de, pero el impacto real en la mexicana se estima en de 400 millones de la avanzamos hasta 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio del Norte vendido como un mecanismo de equitativa para la realidad fue demoledora. Durante la primera del Telcan, unos 2 millones de pequeños agricultores mexicanos fueron desplazados de sus tierras al no poder competir con el subsidiado de Estados Unidos. Paralelamente, el salario real en una del 15% entre 1994 y 2000, mientras gigantes corporativos como Walmart se sin control, aniquilando el comercio local. Sin embargo, el verdadero despojo de recursos se aparta de la de 2000 cuando los llamados contratos de compartida en las aguas profundas del Golfo, firmas estadounidenses obtuvieron acceso a vastos yacimientos con reservas estimadas en de 113 mil millones de barrels. Estos contratos serán tan onerosos para que a las corporaciones extranjeras retienen hasta el 80% de las ganancias durante los primeros años de John Doyle.
conmigallas de su propio patrimonio petrolero y el punto culminante de esta entrega fue la reforma de 2013 impulsada por el presidente Enrique Pinito que parcialmente Pemex y el sector de para la extranjera la fue literalmente redactada por asesores legales de firmas estadounidenses. Documentos revelados por Wikileaks confirmaron que la Embajada de Estados Unidos en directamente con el gobierno mexicano la de dicha ley esto fue en esencia colonialismo. Con un barniz corporativo entre 2013 y 2018, las compa estadounidenses acapararon 111 contratos de en aguas mexicanas y el valor proyectado de estas concesiones superaba los 284 mil millones en ingresos a lo largo de los escenarios optimistas arrojaban que solo unos 65 mil millones, el resto se directamente a Houston, Texas, la parte de esta historia y es que entre estas corporaciones miles de millones, Pemex era deliberadamente debilitada, la petrolera nacional. Una deuda de 106 mil millones de la alta del mundo en su sector. Esto no fue casualidad, fue una estrategia para desmantelar Pemex y justificar futuras privatizaciones. Entonces, ha cambiado, ha despertado la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia en octubre de 2024 marca un punto de no solo es la sucesora de Obrador sino que como con un doctorado en y una estratega con un profundo conocimiento de las vulnerabilidades estructurales del imperio estadounidense su enfoque es macho y su primera gran fue la de un decreto presidencial en diciembre de 2024 a solo 2 meses de asumir cuya estructura de los de para todas las entidades extranjeras en el sector. Y el documento de 247 fue decidido meticulosamente para celar cada legal que las corporaciones explotado durante y el timing no es perfecto para Washington se encuentra en medio de una de gabinete con un departamento de Estado sin un embajador permanente en y es la ventana de oportunidad ideal y Sheinbaum lo sé, pero la fundamental por la que Washington no puede recurrir a su habitual playbook de presiones y amenazas y es mucho profunda y estructural. Estados Unidos sumido en una crisis y de suministro autoimpuesta. Observamos los datos, aunque Estados Unidos es un gran productor, con 13 millones de barriles de por en 2024, su consumo supera los 20.5 millones de barriles diarios. Esto implica una dependencia de importaciones que asciende a 7.3 millones de barriles diarios. De provienen estas importaciones Arabia Saudita y cada vez Venezuela, renegociando los de los caballo una fuerte interna. Arabia Saudita ha comenzado a vender a China en yuanes y Venezuela días de intentos de por parte de Estados Unidos ahora vende su crudo ignorando las de Washington y en cualquier moneda que uno ciel. Esto otorga una palanca de sin precedentes. Estados Unidos necesita el mexicano macho de lo que necesita el mercado estadounidense. Puede dirigir su a China, India, España o aumentar su propia capacidad de exportar productos refinados a toda Latina. La de la estadounidense es absoluta si Washington intenta presionar con aranceles o sanciones simplemente cortar el flujo de
hacia Estados Unidos, lo que inmediatamente $12 por barrel al precio del crudo en los mercados estadounidenses. Esto se en gasolina a $5 el, en Texas y hasta $6 en California, la cuya asfixia a la clase media estadounidense. No se puede declarar una guerra a tu principal proveedor de cuando tu lucha contra la waifu indignada por el costo de la vida, Washington, completamente paralizado por el alcance de esta y es devastador para el imperio afectando su militar y intensificando sus lazos con Rusia y China precisamente en la esfera. En noviembre de 2024, Pemex, un acuerdo de asistencia con Rosneft, la petrolera estatal rusa, para optimizar la de en aguas profundas. En enero de 2025, China National Offshore Oil Corporation, 4,000 millones de en infraestructura de en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Estos no son meros acuerdos comerciales, son claras declaraciones afirmando tenemos opciones, ya no somos el patio trasero de nadie. Ahora debemos considerar la perspectiva de John Mearsheimer, uno de los de relaciones internacionales influyentes. Mearsheimer ha sostenido que la conducta de las grandes potencias ligada a la estructura del sistema internacional no es en su obra seminal, The Tragedy of Great Power Politics, explica que Estados Unidos se ha comportado como cualquier regional, neutralizando a posibles competidores en su hemisferio, lo que estamos presentando en. Y es exactamente el tipo de poder que Mearsheimer ha documentado, la cual ocurre cuando los hegemons enfrentan sobrecarga imperial y un declive relativo. Mearsheimer ha sido en su advertencia sobre la arrogancia imperial señalando desde 2014 que Estados Unidos estaba cometiendo el error fatal de creer que mantener la global indefinidamente mientras su base industrial su deuda nacional se disparaba a 36 billones de y su sociedad interna se fragmentaba. Lo que observamos en y es la precisa de el carece de la capacidad material o de la voluntad para imponer su orden en su propia esfera de influencia y es la del declive que Mearsheimer ha teorizado ahora. En tiempo real este evento va macho del mexicano. Estamos presentando el colapso de dos pilares fundamentales del poder estadounidense, siendo el visible y el primer pilar y es el. Durante 50 años, desde el acuerdo de Nixon-Kissinger con Arabia Saudita en 1974, Estados Unidos dio un privilegio extraordinario. El mandeo se catalizaba en esto. Una demanda artificial y permanente de la moneda estadounidense, permitiendo a Washington financiar sus mediante la de dinero sin enfrentar las consecuencias inflacionarias inmediatas, pero este sistema, muriendo en 2023, el 22% de las transacciones petroleras globales ya se realizaban en divisas distintas al. En 2024, esa cifra ha subido al 31%. Arabia Saudita vende China en yuanes, Rusia India en rupias, y Venezuela acepta casi cualquier moneda, excepto ahora. Se une al coro de naciones que buscan alternativas cuando Pemex, su acuerdo con China National Offshore Oil Corporation en enero de 2025, el contrato pagos en una de yuanes y pesos mexicanos, excluyendo totalmente el. Estamos observando el surgimiento del mercado petrolero post y el segundo pilar en y es la duda estadounidense como un activo de refugio global. Estados Unidos necesita vender anualmente alrededor de 3 billones de
en bonos del tesoro solo para financiar su presupuestario durante China y Arabia Saudita compran estos bonos, pero eso ha terminado. China ha reducido sus tenencias de deuda estadounidense de 1.3 billones en 2013 a 769 mil millones en 2024, vendiendo sus reservas para defender el yen y Arabia Saudita, diversificando hacia oro, euros y activos en yuanes. Esos 3 billones de nueva deuda cada año. La Reserva Federal imprimirlos, pero eso genera directa y el gobierno seguir las tesis de para atraer compradores, pero eso la interna y es sin salida mientras estos dos cimientos se desmoronan. La alternativa emergiendo con la de los BRICS que ahora incluye Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y como miembros de pleno derecho este bloque, creando sistemas de pago bilaterales que evitan el por completo y el sistema M-Bridge, liderado por China y respaldado por Rusia y los Emiratos, ya 22 mil millones de en transacciones comerciales en 2024, sin utilizar el sistema SWIFT controlado por Occidente, observando todo esto y haciendo por atarse un sistema en declive cuando la y el aumento del poder de propio son posibles. La respuesta es obvia y Scheinbaum, actuando en consecuencia. No se trata de buscando la de Estados Unidos, se trata de construyendo su propio salvavidas mientras el Titanic estadounidense se hunde lentamente y el fin del imperio estadounidense no por significará el fin de la prosperidad para la gente. De hecho, el nacimiento de un mundo multipolar es una oportunidad. Significa que naciones como Brasil, India y Indonesia ya no obligadas a enviar su riqueza a Nueva York y Washington. Tienen la oportunidad de desarrollar sus propias, construir infraestructura local y crear mercados internos robustos. Para esto representa la posibilidad de escapar de la trampa de ser eternos proveedores de materias primas baratas y abrazar una río no la extractiva impuesta por Estados Unidos. Significa que un ingeniero mexicano aspirará a un salario comparable al de un ingeniero porque controla su propia riqueza. Para los ciudadanos estadounidenses, aunque dólar en la $, es inevitable de todos modos, ya que el sistema actual es insostenible. La pregunta ya no es si el imperio, sino se mi consejo es no escacan lo que dicen los observan con estrechando la mano un latinoamericano que firma acuerdos con China no cometiendo, asegurando la supervivencia de los retos impensables que acaparan las noticias como el de a las petroleras estadounidenses son solo el comienzo de una serie de movimientos que se con la del poder global. Atentos, informados, no seguimenti en los medios tradicionales cuyo objetivo no es informarlos, sino hacer que el colapso parezca temporal while las soluciones del establishment parezcan viables. La verdad es que la ya ha ocurrido y el mundo simplemente no lo ha reconocido por completo. Pero ustedes, los que, viendo son testigos de los cimientos del orden mundial se reestructurando esa conciencia de la realidad de las narrativas oficiales y su mayor ventaja en el mundo que viene y el precio de salvar el imperio es que
pagado por sus ahorros, por su salario real, por su calidad de vida, este es el impuesto del decadente. Todos pagan por el colapso del sistema que unos dijeron que era eterno para intrigantes historias y actualizations. Por favor, de suscribirse a nuestro canal.